Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。And welcome back to another Practical Hakka right here on ICRT FM 100. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. Today, we're going to teach you more practical Hakka terms where you can use on a daily basis. And here's one that's going to be very, very simple and very straightforward because it's about where you're from, where do you live. 其实我们没有教过你住哪里啦，你从哪里来，你哪里人呢？所以第一句话就要来教说你住在哪里 Where do you live? 喺啲哪位？喺啲哪位？海陆腔，你大到哪位？哦，海陆腔完全不一样啊！你大到哪位？ Okay, the answer could be, oh, I live in Taipei. 我喺啲台北。我喺啲台北. But sometimes, we ask people not where you live, but we ask them where you're from. 喺哪位人？喺哪位人? Okay, 就是你是哪里人？对。Okay, that means where are you from? And in this case, maybe someone is from, 我们现在跳到桃园好了。我是桃园人。我係桃園人。讨厌人啊？不是讨厌，我係桃園人。你很和蔼可親啊，一點都不討厭啊，別這樣子。我不是說討厭人，你好謙虛哦。桃園人。桃園人，對對對，我係桃園人。真正的討厭是電影腦。哦，是嗎 ？Okay, it sounds like I'm a very, very hateful person, but no, it's actually I'm from 桃園。But you know what? 有的時候呢，其實我說哪裡人，有時候有些人跟家鄉又不太一樣，對不對？Because sometimes your hometown is another place. It could be where your parents are from. 那順便也教一下家鄉怎麼說呢？家鄉。家鄉。也有人會講故鄉。故鄉也可以。故鄉。故鄉在高雄。高雄。高雄哦，好，那故鄉在高雄怎麼說？我嘅故鄉的高雄。我嘅故鄉的高雄。Let's review these terms. Where do you live? 你住在哪裡？喺啲哪位？喺啲哪位？海陸腔。你大到哪位？你大到哪位？Now I'm from Taipei, or I live in Taipei. 我喺啲台北。我喺啲台北。那你哪裡人 ？Where are you from? 喺哪位人？喺哪位人 ？And you say 我是桃園人 I am from 桃園。我係桃園人。我係桃園人。And finally, 家鄉 hometown. 家鄉。家鄉 or 故鄉。故鄉。故鄉。And there you have it. That's today's practical Hakka right here on ICRT. 什麼大家？俺自say 張來了。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.